Okay, let's start it. Today, our lecture, our focus on basic electronics. Okay, so we basically hanyalah recap probably apa yang you have learned from your diploma or from your last studies lah. Okay, so basic electronic, that what we want to cover is on the basic electronic circuit, Ohm's law, Kirchhoff law, and capacitors and inductors. Basically just refresh balik you all punya electronics. If tak clear ataupun you have got some problem, let me know jangan senyap je. Saya tak tahu ni saya bercakap dengan sama ada saya bercakap seorang-seorang ataupun dengan anda semua. Is it clear everybody? Yes, Doctor. Okay, thank you, Faiz. Okay, let's move on basic electronics. So the basic electronic first, what you need to understand, benda yang paling utama adalah the circuit. Suara saya bergema ke? Okay, so the circuit. Apa itu circuit? Circuit is a path for electrons to flow around. The path goes from the negative terminal of a power source, okay, daripada negative terminal, negative, kepada positive terminal. That is the path of the circuit lah. The path goes from the negative terminal of a power source through various components and onwards to the positive terminal. Okay, so you can imagine of a circle. The path may split off here and there, but they always form a line from the negative to positive. So negatively charged electrons in a conductor are attracted to the positive side of the power source. Okay, so electron dia bergerak daripada negatif ke positif dan negative electron akan attracted to the positive charge. Okay, that is the basic electronics that you have learned before. Just ni recap. So kalau if you look at this very simple electric circuit that you use every day in your daily life, contoh ni adalah electronic circuit untuk menyalakan sebiji mentol kan. So basically you have a battery. So the battery will connected to the mentol. In this case the light bulb become the resistor ataupun load. So any in electronic circuit, bila kita ada komponen yang diletak, dia akan jadi resistor. Ni your light bulb ni. Sebab current melalui komponen tersebut. Okay. So dia bergerak daripada negatif. So kalau you tengok the battery, the negative terminal is this one, the positive terminal is this one kan. So the electron akan bergerak daripada negatif melalui light bulb dan akan pergi ke positive terminal. Okay. So okay. Ada soalan setakat ni. Kalau kita lukis dalam bentuk simbol, macam ni lah. So battery tu adalah yang memberikan voltage ataupun voltan. Voltan kan. Okay. And then you will have the resistor which is the light bulb. And then you akan ada current. Yang elektron bergerak daripada negatif ke positif tapi current bergerak daripada positif ke negatif. Okay. So bila current flow, maka the light bulb will light up lah. Okay. Seterusnya, conductor. Okay, conductor is a material, usually a metal such as copper, okay, that allow electric current to pass easily. The current is made up of electrons. This is opposed to an insulator. So opposite conductor adalah insulator kan.
which prevents the flow of electricity. So conductor dia conduct electric. Conductor material yang usually from metal, it's allow electric current to pass easily. Tapi kalau insulator, it prevents the flow of electricity. Okay. So if you look at the jumper wire yang you all guna dekat dalam you punya lab kan, ada jumper wire kan yang berwarna-warni banyak-banyak pendek-pendek tu. So Adalah, that is okay. That is basically a conductor dekat bahagian dalam, which is yang metal tu, dan bahagian luar dia disalut dengan getah, that is insulator. Okay. Okay, that's very basic. I think all of you, it's not hard for you to understand pun. Okay, let's move on. Banyak konduktor lah betul. Atas breadboard. Breadboard yang warna putih tu kan? Okay. Breadboard tu dia ada konduktor lah. Sebab, so the breadboard ramai tak? Semua orang sekarang dah faham kan macam mana you all guna breadboard? Kan? Breadboard tu macam ni. Lepas tu dia ada banyak titik-titik, bintik-bintik. Bukan bintik-bintik lubang-lubang untuk you all buat connection kan. Lepas tu dia ada satu section yang kat tengah ni, 2 section. Lepas tu akan ada lagi 2 line dekat ujung ni. So the breadboard, how does the breadboard works? Untuk bahagian yang tengah, lubang yang secara menegak, vertical, menegak macam ni, mereka connected to each other. Okay, lubang yang menegak macam ni. So that's why bila you nak connectkan komponen dekat atas breadboard tu, you kena connectkan dia secara vertical lah. Barulah dia connect each other. Tapi untuk lubang yang dekat bahagian tepi, dia connected to each other secara melintang kan? Macam ni. So if you want to connect one point to another point, you have to connect from secara horizontal. Faham tak? The breadboard that you use in your lab. Faham. Okay, so thank you. So in the breadboard, yes, there is a conductor for you to dan yang warna putih tu, breadboard yang warna putih luar yang dia punya casing tu, tu adalah dia punya insulator lah, supaya dia tak connected each other kan. Tu insulator dia. Okay. Seterusnya voltage, current and resistance. These are the 3 parameters that is the most basic dalam elektronik, betul? So the first one is voltage. Of course, you need to know what is voltage. Is the electrical pressure that force the current to flow in the circuit. So kalau you bayangkan sebuah piston, okay, macam bila you nak makan ubat kan, masa kecil-kecil guna picagari kan. So basically bila you push the piston, the picagari you push guna dia punya penolak tu, to push the fluid out of the picagari. So the force tu adalah voltage. Okay. Alright. So voltage would be the force that is pushing the water forward. Kalau dalam electronic circuit, dalam electronic circuit, water tu it represent the current lah. Sorry, not current, electron electron. Okay. Okay, unit untuk voltage adalah volts. Yang ni semua tahu ni. Ya, unit untuk voltage adalah volt. Okay, contoh. Measure voltage between 2 points or across a component in a circuit. So macam mana kita measure voltage across a component? Kalau kita nak tahu berapa voltage satu komponen tu. Dalam case yang kita tunjuk ni, sekarang ni komponen dia adalah sebiji bateri. Pakai multimeter. Okay, pakai multimeter dan kita setkan dia kepada nak measure volt kan, voltmeter. Sebab multimeter dia boleh measure volt, boleh measure current, boleh measure resistance semua kan. So kita setkan dia kepada voltage lah untuk kita measure voltage. And then we put it secara kita letakkan betul, kita letakkan the voltmeter tu yang positif dekat positif punya terminal.
Yang negatif dekat negatif punya terminal. Okay. When measuring DC voltage, make sure polarity of meter is correct. Positive is red. So biasanya kalau dalam electronic circuit, selalunya kalau positif kita the color of the wire is red, and kalau negative the color of the wire is black. So that is easier for us to recognize lah. Okay, seterusnya selepas tu let's see current pula. So current is the movement of the electrical charge, the flow of electron through the electronic circuit. Seperti yang saya cakap tadi, kalau kita bayangkan dia sebiji piston, the fluid inside the piston is the electron, and then current tu adalah pergerakan dia. In our analogy, current would be the flow of water moving through the tube. Okay, so basically flow tu, flow of water. Water tu adalah elektron, tapi flow of the water is current. Okay, sama dengan current lah. Current is measured in ampere. Okay, current direction is from positive to negative. Dia terbalik dengan elektron from negative to positive kan, pergerakan elektron. Bila ada pergerakan elektron daripada negatif ke positif, maka akan ada current yang flow from negative to positive. Itu dari segi polarity lah. Polarity. Okay. Okay. Macam dalam electronic circuit yang kat bawah ni kan, we'll see the current is from positive to negative, even though whereby the electron is actually moving from negative to positive. Okay, seperti yang kita bincangkan tadi. Okay, seterusnya how do we measure current? So sama juga kita boleh guna multimeter. Okay, so tapi beza dia sebab current ni dia adalah benda yang flow kan, benda yang flowing. So we cannot just intercept the circuit, we cannot do the same as what we did for voltage tadi, just letak dekat the component. Okay, kita kena ada circuit yang full circuit. So to measure current must break the circuit and install meter in line. Maksudnya meter ni kena ada secara selari di dalam circuit. Okay. Secara selari. Selari is series lah kan. Bersiri. Bersiri dengan circuit. Okay. Series. The measurement is imperfect because of voltage drop created by the meter. Apa maksud tu? Remember I said whatever component inside a circuit, dia akan jadi apa? Dia akan jadi load. Bila dia jadi load, dia akan memberikan rintangan R kepada circuit. So voltage yang melalui circuit tersebut akan drop sedikit. Okay? Sebab kita letak another load inside the circuit to measure the current. Okay? So kita tengok contoh kejap lagi pengiraan macam mana kita account for the resistance inside the circuit due to the component. Okay? Okay, resistance pula is anything that cause an opposition to the flow of electricity in the circuit. So bila tadi kita ada current yang flow, so whatever yang menyebabkan resistance ataupun yang menghalang the current to flow, kita panggil dia resistance. It is used to control the amount of voltage and or amperage in a circuit. Everything in the circuit cause a resistance, even wire. Okay, even wire pun macam kita ada electronic circuit kan. Even the type of wire yang kita guna ni pun memberikan resistance kepada pengaliran current. Okay. Tapi sangat minimum lah. Okay, the resistance yang dia cause into the circuit. Okay. So kalau wire apa yang paling kurang resistant? Jenis metal, okay, ikut jenis material. So material apa yang resistant dia paling rendah?
do you think? Gold. Yeah, gold will be very low resistance, almost none lah maksudnya. Macam seolah-olah tak ada resistance langsung. Okay, the unit for resistance is ohm and the symbol is like that lah. Okay. Component of a resistor. Kalau we draw in an electronic circuit, this is the symbol for us to draw the resistance in a circuit. Okay. All materials have a resistance that is dependent on cross-sectional area material type and also temperature. So bergantung kepada size. Kalau you punya size kabel lagi besar, so the resistance is much lower lah sebab senang lagi current nak lalu kan. So also the material type, just like your friend said, gold for example has a very low, ataupun platinum has a very low resistance, and temperature also will affect the resistance value. Okay, a resistor dissipates power in the form of heat. So kalau ada lagi banyak resistance, lagi dia akan menghasilkan haba. So if you notice that if your circuit tu macam panas ke, that means there is resistance inside the circuit that is very high. So resistor ni ada banyak type, various type of resistor. I think the one that you've seen the simplest one in the lab kan, dalam lab exercise kita you all ada this one lah, this kind of resistor. There's a lot. Nanti I don't know whether you guys dah sampai ke sesi belum. There's another lab yang seterusnya, nanti you will use the resistor boleh ubah. Resistor yang you boleh ataupun kita panggil potentiometer. Okay, like this one. So you can change the amount of the resistance that you want to put inside the circuit. The symbol for the resistor also a little bit change when it is a different type of resistor. Kalau resistor biasa macam ni yang kita cakap tadi, tapi bila the resistor is the variable resistor, maksudnya resistor boleh ubah seperti potentiometer, usually dia ada arrow menunjukkan the amount of resistance can be changed. Okay, how do we measure resistance? Will this work like we expect it to? Okay, macam contoh kalau kita nak measure resistance, boleh kita letak je multimeter tu, the point positive and negative macam ni dekat dalam circuit. Okay, obviously boleh you akan dapat value, tapi value tu tak sama dengan bukan value komponen ni yang sebenar. So if you want to measure resistance of a single component, so you have to take it out from the circuit and measure it directly like this. Okay, letak dekat luar and then put the positive and negative dekat the resistor. You will get the correct answer for that particular resistor lah. Okay, let's move on to a little bit of basic electronic calculation. So if resistors are placed in parallel in a circuit, the overall resistance is obtained by the sum of the individual resistance value. Okay, so this is the equation for kalau you nak measure how much the total resistance inside a circuit if the circuit is parallel. Parallel maksudnya macam mana? So you have a resistor parallel to each other. Macam selari dengan setiap satu kan. Okay. So kalau you ada resistor yang macam ni, so then the calculation is 1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus seterusnya lah. Then you have to do the calculation untuk kira R total. Okay. Whereas if you have a resistor in series, so the resistor in series is the one that shown in the image tu, dia secara selari dalam satu circuit. Okay. If it's selari, it's easier lah. You just total up the whole R total
is equal to R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya lah kalau ada lagi banyak resistor. So maksudnya just total up the whole R dalam circuit. Okay, itu kalau selari. Okay, recap balik your basic electronics, Ohm's law. So Ohm's law is used in electronics to calculate the relationship between current, voltage, and resistance. We have learned what is current, what is voltage, and what is resistance. So what is the relationship between the three? Is V equal to IR. Ini you all kena tahu. So apa maksud bila V equal to IR? That means when the resistance is high, what happens? Kalau resistance tinggi di dalam satu circuit, voltage akan jadi tinggi juga. Okay. So when current is high pun sama. Bila current tinggi, voltage pun akan jadi tinggi. Sebab voltage ni dia berkadar terus dengan arus dan resistance. Okay. Tapi usually bila resistance tinggi, arus akan menjadi kurang. Tentulah arus akan jadi kurang kan bila resistance tinggi sebab resistance ni menghalang the current to flow. So current akan getting lower if you have bigger resistance. Whereas resistance ni akan makin tinggi bila voltage ni tinggi. Okay. Dan current berkurang. Okay, we'll see the relationship more when we had some example next. Okay, this is a very basic Ohm's law tadi, V equal to IR, kan? So kalau for example you have a battery with 12 volts and then you have resistor here, then the resistor is only 1 ohm, kan? So what is the current? V equal to IR, so you nak cari I is equal to V over R. So the current is 12 lah. So the same. Okay, if we know the battery was supplying 12 volt and the current being generated is 12 ampere, so what is the resistance? The resistance will be 1 ohm lah. So you just use the Ohm's law tadi, V equal to IR. Okay, the next one is Kirchhoff law. So Kirchhoff law, nampak tak ni? For Kirchhoff law, at any point in a circuit, the current flowing is equal to the current flowing out. So the equation is like that. Saya sebenarnya malah nak buat full screen ni sebab nanti dia stop. I'll try to make it anyway sebab tak nampak kan. So Kirchhoff law ni is basically current yang masuk, I input is equal to I output. That is Kirchhoff law. So maksudnya contoh, if you have this point, this point, the current that is go inside is equal to current yang go keluar daripada that particular point. Okay, that is Kirchhoff law. Itu adalah Kirchhoff law according to current. So if the Kirchhoff law is according to the voltage, okay, the equation is the total voltage across the circuit. Bila kita total up kan, is must be equal to 0. Sebab voltage ada polarity. Okay, so bila V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4, the total should be 0. Okay, so that is Kirchhoff law for current and voltage. Okay, sedikit recap on your again basic electronic on DC circuit analysis. DC is stand for apa? Stand for direct Current. Direct current. So biasanya kalau kita guna battery kan, kalau kita punya electronic circuit dia punya simbol V macam ni, dia adalah direct current lah. Tapi kalau kita punya electronic circuit dia punya simbol macam ni,
That means voltage yang masuk is alternating current, bukan alternating current, bukannya direct current. Okay. So let's kita try tengok on direct current dulu. For example, kita ada satu circuit yang mempunyai voltage power supply. Yang ni power supply kan. So ada power supply and then dia ada dua perintang, R1 and R2. And then for circuit analysis, usually kita akan labelkan point A, B, C contohnya, supaya kalau macam soalan dia nak tanya what is the current across B dan C. Ataupun what is the voltage across A and B dan sebagainya. So it's easier for us to just label the circuit. Okay. For example, in this case, we want to know what is the voltage drop dekat sini, VBC. What is the voltage across resistor R2? Maksudnya kita nak tahu voltage dekat sini sahaja. Remember the total voltage adalah V campur VAB campur VBC. Sepatutnya kosong total voltage dia. So tapi sekarang ni soalan dia nak tahu berapa current yang masuk ke dalam resistor R2. Okay, across VBC. Voltage drop across VBC. So kita gunakan Ohm's law. Kan? Untuk Ohm's law, kita nak tahu VBC kan? VBC, kita nak tahu V is equal to IR kan? Betul. Okay, so R dia kita tahu R2 sebab kita nak cari voltage across R2. So I dia R2 lah. So sekarang ni persoalan dia what is I? What is I? So I, how do we calculate I? I equal to V over R. I ataupun current across the circuit are all the same kan? So I is equal to V over R kan? So V adalah of course V total lah untuk I. So V over R, dalam kes ni R adalah R secara sesiri ke selari? Siri ke selari? Siri kan? Bersiri. So R dia adalah R1 plus R2. R total dia. Okay, so you know I is equal to V over R1 plus R2. So masukkan balik this one into this equation. So you akan dapat VBC is equal to V over R1 plus R2. You multiplykan dengan R2. Right? So does everybody with me? Yes. Yes, Doktor. Okay, so that is how you calculate the voltage drop sini across VBC. Okay, let's move on. We'll see whether you understand or not for the next one. Saya ada sedikit exercise untuk semua. Dan katakan saya ada circuit yang macam ni. For example, suppose you are trying to measure the output voltage of a source. Okay. So you ada voltage source kat sini. And then you ada dua resistor, RS and also R meter. R meter ni is R macam, bila macam tu lah you letak a component dalam kes ni mungkin voltmeter ke, ammeter ke, you masukkan dalam circuit tu. So that voltmeter or that component, that device also give you resistor. Kita labelkan kat sini R meter. So the question is, what is the voltage drop from A to B? So dia nak cari apakah VAB lah. Okay. I will give you 5 minutes for you to figure out. Okay. Masing-masing tolong buat. And then nanti saya akan probably call a name for you to share with the class how you calculate voltage drop across EB. Right now it's 8:35, so 8:40 I will call you to share the calculation.
Okay, it's already 8:41. Does anybody has the solution for the questions? Can I have a volunteer to show to the class ataupun just bagi tahu your answer? What do you get for the voltage drop from A to B? Ada? Any volunteer? Ainul Safia, do you get the answer? Tak dapat, Doktor. Okay, Ainul tak dapat. Anybody boleh bantu Ainul? Wan Muhammad Irfan? Just bagi tahu your answer je. VAB is equal to what? Irfan dapat? Apa? Dia Irfan tak dengar? Hello, dengar ke? Okay. VAB equal to source darab armeter over source darab armeter. Tambah armeter. VAB equal to R source over R source plus R meter darab V source. V source. Okay. So let's see whether betul ke tak jawapan tu, dan kita semak sama-sama dan kita tengok sama-sama how do we calculate. Okay. So VAB equal to V source. Armeter kat atas. Dekat atas R meter kan? Okay, so how do we get this answer? Ada tak yang perlukan saya tunjuk macam mana nak dapatkan VAB ni, calculation dia. Kalau nak saya tunjuk, kalau tak nak saya tunjuk, macam mana soalan dia? Kalau tak nak saya tunjuk, jangan tekan apa tu ni. Kan you all punya ni ada ni kan? Boleh buat respon kan? Kalau tak nak saya tunjuk, jangan tekan the apa tu? Yang respon tu lah yang kawan kamu. Apa nama benda tu? So nak saya tunjuk ke tak? Kalau tak nak saya tunjuk, tak payah tekan reaction. So Ervin nak, Jamie nak. Okay, ada yang emoticon dia berbeza lah daripada yang lain kan. Fatihah nak, okay. So ramai yang nak, tapi ramai je yang tak nak ni. Tak ada respon pun. Okay, let's see how we calculate the ni kan. Sebenarnya let's understand the circuit dulu. Kalau you tengok circuit tu, ni tanda apa ni? Simbol apa ni? Tadi kita tak discuss pun ni simbol apa. Anybody know what is this symbol mean? Ada sesiapa tahu apa maksud simbol tu? Apa simbol tu? Arvin tahu what is the symbol means? Yang saya bulatkan with blue color. Dry cell. Apa tu? This is actually ground So bila ada dua point yang sama, this is ground, this is also ground. Can you draw back? Boleh tak kita lukiskan the circuit tu jadi macam ni? Ni. Lama tak keluar. Kan? Macam ni. Lepas tu you akan ada perintang kat sini. Lepas tu you ada perintang dekat sini kan? Dan ni adalah RS. Ni adalah R meter. Dan kita sekarang ni nak cari the voltage across A and B. Betul? Betul tak? Betul. Sama je. So the circuit tadi saya lukis balik jadi macam ni.
Dan kalau saya susun lagi, saya nak susun lagi dengan lebih jelas. You all nampak yang saya lukis ni? Saya nak susun lagi dalam bentuk yang lebih familiar sebab tadi the previous one kita tengok dia punya circuit macam ni. So kat sini A, kat sini B. Sini adalah RS, sini adalah RM. So sama tak circuit ni dengan circuit yang sebelum yang atas? Pun sama kan? Sama, dan kalau you all tengok sama je dengan yang sebelum ni. Betul tak? This one, yang circuit yang kita buat mula-mula tadi, kan? So soalan dia sama juga, dia nakkan the voltage across B and C. So yang ni pun sama. Dia nakkan the voltage across B and dalam kes ni kita labelkan dia A dan B lah. Okay, so kalau you all nak senang, you ingat je formula tadi lah. V is equal to IR, kan? So kita nak V across AB, so kita kena kali dengan RM lah. Okay, sekarang ni kita hanya perlu cari I. So kita tahu I is equal to V over R, kan? What is the total R? Total R is RT is equal to RM plus dengan RS, kan? Sebab dia bersiri. So you just add the R all together. So you akan dapat I is equal to V over RM plus RS. So this masukkan balik dalam equation ni, kan? So you akan dapat VAB is equal to V over RM. Sorry, yang ni kena tulis VAB. RM plus RS kali dengan RM. RM. Dapat tak? So sama kan dengan jawapan ni. Betul. Okay. Hopefully semua faham, dan if you still don't understand, then you have to look back at your basic electronic dan boleh tengok balik video saya record tak ni? Saya record. Okay. You can look back at the video lah, lecture video. Okay, sebab kita nak move on to the next one. Okay, now there is another let's try again. Now suppose you make the same measurement using an oscilloscope as a meter. Okay. The total AB resistance, okay, the total AB ni. Total AB resistance dekat sini. Total resistance dekat sini adalah 0.5 mega ohm. Okay. So the voltage drop from A to B will be this one. Dah dikira dah. Maksudnya voltage drop daripada A to B, VAB, is equal to 0.333 volt. Okay. So my question is, what is R meter? Okay. So I give you another 5 minutes for you to solve this problem and see whether you guys understand ke tak. Okay, another 5 minutes means 8:50. We'll see the solution at 8:55.
Okay, 8:55. Does anybody have the answer for what is R meter? Apa R meter yang you all dapat? Ada tak yang dapat R meter? Saya nak kira R meter tu, apa equation dia? Gunakan formula R yang secara selari. Anybody? So berapa ohm your R meter? Jamie Genius. Berapa R Yes. meter yang dia dapat? Okay, Jamie dapat berapa? 0. Saya stuck tadi doktor masa tulis. Jadi belum dapat answer. Belum dapat. Ha. Okay, siapa yang dah dapat? Alif dah dapat Alif. Alif Syahmin. Belum doktor. Cantik background Alif punya apa ni gambar ni. Kau main lagi dia kan? Okay, siapa lagi? Estelin Juanis. Tak dapat doktor. Tak dapat lagi. Okay. Let's see how macam ni kita sebenarnya nak calculate this R meter. Basically kita just calculate tengok balik the equation lah kan. So apa dia punya equation? 1 over R RAB is equal to apa? 1 over RAB total RAB total. 1 over RAB total is equal to 1 over RAB campur 1 plus. meter. Yes. Okay. Okay. So kita tengok apa yang value yang kita dah tahu. 1 over okay, value yang kita dah tahu apa? RAB total RAB total berapa? 0.5 mega ohm. Okay. Yang kita nak tahu adalah R meter. RAB kita tahu kan 1 mega ohm kan? Campur 1 over R meter. So the rest is just do the math. Betul tak? So the math dia macam mana? So kita yang ni kita bawa ke sebelah, betul tak? So 1 over R meter is equal to 1 over 0.5 mega ohm minus 1 over 1 mega ohm, betul? Betul. So you sama ada you all nak guna calculator ke, you nak guna apa ke, ataupun you nak guna secara manual pun boleh. R over R meter is equal to 1 over 0.5 mega. You akan dapat 2 micro ohm minus 1 micro ohm. Okay, which is equal to 1 micro ohm kan? So R meter 1 over R meter is equal to 1 micro ohm. So R meter is equal to 1 micro ohm. 1 mega ohm lah. Sebab 1 over R meter adalah 1 micro ohm. So R meter mestilah sama dengan 1 mega ohm sebab apa?
Sebab R meter ni atas, R meter ni sebenarnya sama dengan 1 bahagi dengan 1 microohm. Kan? So you akan dapat 1 mega ohm. You get the answer sama macam saya? Dapat. Dapat. Okay, good. If dapat, that's very good. Mean dah clear up balik lah you all punya basic electronics dan mathematics sebenarnya ni. Okay. Okay. Faiz kata 1 over R is equal to 1 over R over R. Correct that one. Let's move on. Okay, let's move on to AC circuit analysis. So yang tadi tu semua adalah DC, direct current circuit analysis lah, secara basicnya. So kita dah freshen up our basic electronics, Ohm's law lah basically ya, Ohm's law tadi. Okay, AC circuit analysis pula, many electronic signal accounted in physical measurement very rapidly with time. The circuits used to record these signals are similar to those we have just accounted, but their analysis are somewhat more complicated lah. So alternating current ni dia lebih complicated. They are analysed as AC, alternating current, okay, rather than DC. Okay, the analysis is sedikit different, sedikit complicated. In general, these 3 quantities are necessary to specify an AC signal. So you need to understand there are 3 parameters yang berbeza, yang biasa yang perlu difahami kalau dalam AC circuit, which is the amplitude. Okay, amplitude means how big the signal is in unit volts. Dia panggil sekarang ni dia punya signals, dia ada amplitude dia. Okay, dan berapa besar the amplitude of the signal adalah dalam bentuk unit volt lah. Okay, and then we need to know the frequency. The frequency means how quickly the signal change dalam unit hertz. Okay, phase is a starting point for the signal units radian or okay. Phase are the starting point for the signal and the units are radius or degrees. Okay, so kalau kita lukis signal tu, dia sebenarnya dalam bentuk sinusoidal macam ni. Okay, so amplitude adalah ni berapa besar the signal. This is amplitude. Okay, phase pula dia punya starting point of the signal, ataupun selalunya orang phase boleh juga kita kira sebagai peak to peak, kan? Peak to peak. So you ada peak, from peak to peak ni adalah sama dengan phase lah. Okay, lepas tu frequency. So frequency, apa maksud frequency? How quickly the signal change, maksudnya kalau dalam masa satu unit dia hertz. Hertz ni maksudnya dalam masa 1 saat. Okay, kan ni masa. Katalah ni adalah T in second . Okay, so frekuensi bermaksud dalam masa 1 saat. For example, if this is 1 second, 1, 2. This is 1 second, katalah ini 1 second. Okay, dan seterusnya lah. This is 2 second. So kalau dalam masa 1 saat kita ada 2 complete signal, 1, 2. Okay, 2 complete signal, 1, 2. So maksudnya this one is berapa hertz? Berapa hertz? Kalau ada 2 complete cycle dalam masa 1 saat. Maksudnya dia adalah 2 hertz . Faham tak? So ni 2 hertz lah. So kalau dalam masa 1 saat, katalah ni 1 saat. 1 saat, you ada 1, 2, 3, 4, 5. So you ada 5 signal dalam masa 5 complete signal dalam masa 1 saat. Maksudnya dia ada 5 hertz. 5 hertz. Ya. Yeah.
So kalau you ada, for example, dalam you punya komputer, you punya processor kan ada frekuensi, kalau perasan tak? Ada frekuensi. Berapa hertz kan? Katalah you bayangkan you jumpa yang 64 hertz contohlah. Ataupun 5000 hertz. 5000 hertz kan? So lagi besar the value of the hertz, maksudnya dalam masa 1 saat tu lagi banyak signal dia. Kalau saya lukis dia jadi macam tak nampak kan? So meaning sangat laju lah the signal. Okay? So itu maksud frekuensi. Frekuensi ni how fast? How quickly? Itulah. How quickly the signal change dalam masa 1 saat. Okay. Let's move on. If only circuit elements are resistors, there is no formal differences between the analysis of AC and DC circuit. So kalau macam dalam circuit tu dia AC, tapi dia hanya ada resistance je. So tak beza. You still can use the Ohm's law lah. V equal to V over R, I over R plus. V equal to IR. Okay. The amplitude of the AC signal behave in exactly the same way as DC voltage and the frequency and phase remain unchanged. Kalau dia hanya ada resistor. Tapi masalahnya mostly bila kita melibatkan AC, alternating current circuit, kita akan ada lagi 2 components. Tadi kita belajar kita hanya ada resistor kan. So biasa bila ada AC circuit kita akan ada capacitor dan kita akan ada inductors dalam circuit tu. So bila ada capacitor and inductor, the circuit analysis, electronic circuit analysis punya equation akan berubah sedikit. Yang tu yang akan jadi complicated tu. Okay, let's see what is inductors and capacitor. Okay, capacitance. A capacitor is used to store charges. Okay, di capacitor ni dia digunakan untuk store charges. And the unit is Q is equal to C multiplied by V. Okay. Then it stores energy in an electrical field. Okay, Q adalah charge. Q adalah charge. And then C adalah capacitance. So V you tahulah, V adalah voltage. So capacitance ni dalam unit dia adalah farad F. So jadi kecil-kecil. Okay. Okay, the energy stored. Okay, energy yang disimpan di dalam kapasitor boleh dikira menggunakan equation E is equal to half C multiplied by V square. Yang unit dia adalah joules. Okay. If V is constant, no currents flow. Okay. Dan bila V changes with time, you akan start ada current flow. Okay. So maksudnya bila voltage tu constant, bila voltage kat sini bukan alternating, so kapasitor ni tak akan charge Dia tak ada pun current flow lah throughout the capacitor. Tapi bila voltage ni berubah, alternating current, bila alternating current then current akan bila alternating voltage kita masukkan power source alternate. So baru ada current yang akan mengalir dan the equation is equal to I C dV dt. Okay, so that is the basic capacitance punya analysis. So dia jadi lebih complicated berbanding dengan kalau kita just dealing with a DC circuit. Kenapa saya punya ni jadi besar tak I don't know why. Okay, simbol untuk kapasitor dia ada beberapa simbol yang digunakan, tapi yang paling biasa kita gunakan yang ni yang euro punya ni. Tak keluar jap. Okay, euro punya. Properties of the symbol, characteristic equation dia, ini memang selalulah yang akan kalau kita buat circuit analysis yang melibatkan kapasitor. Inilah I is equal to C dV dt and then V is equal to I, kamikan I towards dt. So dalam math
2. Saya rasa you all akan belajar banyak this differential equation dengan integration lah. Okay. Contoh-contoh kapasitor. Saya rasa dekat dalam lab you all ada kot yang ni. Ataupun yang ni. So kalau kalau you all tengok dekat atas you punya microcontroller punya board tu, probably ada one of these capacitor lah inside it. Okay, inductance pula. Tadi capacitor. This one is inductor. So inductor pun lebih kurang sama sebenarnya function dia. Cuma dia adalah komponen dia, prinsipal cara dia bekerja berlainan sedikit berbanding kapasitor. And inductor is a multi-turn coil. So bila you ada coil yang dipusing-pusingkan. So dia jadi inductance. Bila you put it inside the circuit, dia akan jadi inductor. Okay. An inductor is a small multi-turn coil of a small diameter wire. It store energy. Sama juga dengan kapasitor. Kapasitor tadi store energy kan? Inductance juga store energy. Cuma dalam inductance, dia store energy in a magnetic field. Bukan dekat dalam electrical field. Tadi kalau capacitance, dia akan store energy in electrical field. Tapi kalau inductance, dia akan store energy dalam magnetic field. Sebab bila you ada turning coil macam ni, lepas tu you alihkan elektrik kat dalam dia. Bila you alihkan elektrik kat dalam dia, dia akan membentuk apa? Electromagnetic flux. Kan? Dia akan jadi macam magnet. So magnet ni dia akan store energy kat dalam. So dia akan store energy kita dekat dalam electrical energy, dia akan di-store di dalam inductor tu. Okay, the energy store can be calculated using this equation. Okay, if I changes with time, voltage akan berubah dengan masa jugalah, L didt. So kalau you tengok konsep dia sama dengan kapasitor. Kapasitor tadi dia simpan charge. Bila ada satu kapasitor ni macam satu plate tau. Dua plate elektrik macam ni. Yang duduk secara paralel. So bila you alihkan elektrik dekat kapasitor tu, dia akan membentuk charge. Dia akan simpan charge kat situ. Sebab tu dia simpan energi. Tapi dia akan simpan energi dalam electrical field. Okay, this one is capacitor. Tapi kalau yang ni inductor, Inductor dia akan simpan energi dalam magnetic field. Okay? Ada soalan? Okay, so kalau sebenarnya kapasitor inductor ni adalah apa? Kalau kapasitor yang paling senang saya nak bagi tahu you all, kapasitor ni sebenarnya macam bateri. Kan, bateri kita tu sebenarnya sejenis kapasitor sebab you simpan you charge dia bateri your battery akan full kan sebab you charge dia, so dia akan simpan energi bateri tu. Kalau inductor pula, contoh inductor adalah macam dynamo lah, dynamo dekat dalam basikal kan. Sama juga dia macam bateri lah sebenarnya, dia simpan energi. Okay. Tapi kalau dalam electronic circuit, of course function dia lebih berbeza sedikit lah. Kebanyakannya sebab kita nak control the current and voltage dekat dalam circuit. Okay, sebab tu kita ada inductor dengan capacitor. Okay, let's see simbol untuk inductance. So sama membayangkan dia punya physical of the inductor tu, memang dia punya simbol ni macam ni lah, inductance then this is the characteristic equation of the inductance, V equal to L didt. Okay, anywhere you have wire, motor windings. Motor windings have significant inductance. Long leads also have small inductance. Okay, this is just an example. Okay, that's basically basic electronics. You all freshen up with your basic electronic knowledge yang you have learned before. Ada soalan tak?
sekarang kita pukul 9 suku. Saya mungkin nak sambung sikit je lagi, tapi before we continue, I would like all of you to do some exercise. Okay, dah duduk kat depan, you all duduk kat mana ni? Depan komputer ke? Dekat meja ke? Ke duduk kat atas katil? Meja Prof, meja. Alright, good. Siapa yang duduk kat meja? Siapa yang duduk kat katil, sila bangun semua. Sebab saya nak minta semua orang, kalau boleh buka kamera pun lagi bagus. Tapi saya nak tutup kamera saya. Okay, boleh tak kita buat sama-sama 5 minutes exercise to stretch up a little bit? Boleh, doktor. Sekejap, saya try dulu dengar tak bunyi. Oblak workout. Okay, ready? Get ready. Ready. 3, 2, 1. Go. Round 1. Three, two, one. Break. Three, two, one. Go. Round 2. Three, two, one. Break. Three, two, one. Go. Round 3. Three, two, one. Break. Three, two, one. Go. Round 4. Halfway. Three, two, one. Break. Three, two, one. Go. Round 5. Three, two, one. Break. Three, two, one. Go. Round 6. Three, two, one. Break. Three, two, one. Go. Round 7. Don't give up. Three, two, one. Break. Three, two, one. Go. Final round. Three, two,
Workout complete. Okay. Semua buat ke? Muat doktor. Alright, so Doctor. hopefully everybody dah stretch up a little bit. For the next topic, kita nak sambung our lecture today. Just a few more minutes. Saya juga nak berhenti awal sebab some of you ada kelas lain kan after this. Let me open up the new slide. Just a moment. Characteristic of RC circuit. Sorry. Okay, let's continue with AC circuit. So circuit in which the current vary in time. That is AC circuit lah. That's the definition of AC circuit. Okay, AC voltage dulu. We need to understand what is AC voltage. So the current in any AC circuit is driven by an AC source. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita in your electronic circuit, now the symbol dah lain dia. Okay, contoh this is an example of AC punya circuit. So dia punya simbol adalah menggunakan AC source. AC power source. The alternating current varies sinusoidally with time. So macam yang saya cakap tadi lah. So now the bentuk current dia kalau kita measure throughout the masa, the shape of the signal is in the sinusoidal punya shape, and the equation untuk voltage, instantaneous voltage. Instantaneous voltage tu maksudnya voltage boleh ubah kan? The changes voltage inside the circuit. Sebab voltage dia akan sentiasa berubah sebab dia alternating. So the equation is delta Vmax sin omega t. Okay, so that is the equation for instantaneous voltage across the circuit. So delta Vmax is what? Is the maximum output of the voltage of the source. Maksudnya this one, max of the, basically the amplitude, max amplitude. Max amplitude of the voltage. And then omega is the angular frequency of the AC voltage, omega ni. Okay, T ni tadi adalah dia punya phase kan. Okay, seterusnya the angular frequency ataupun omega can be calculated using the equation omega is equal to 2 pi f lah. Okay, ataupun is equal to 2 pi over t, because f is equal 1 over t. Okay, so t is the period of the source ataupun kita panggil phase. Okay, f is the frequency, the one that I told you just now in the previous discussion. Okay, is how many complete signals per second dalam masa 1 saat. Okay, that is frequency. How quick the signal generated. The voltage is positive during one half of the cycle and negative during the other half of the cycle. This is AC punya characteristic sebab dia alternating. So half of the cycle dia positive, half of the cycle dia negative. Commercial electrical power plants in Canada and US use a frequency of 60 Hz. Okay, what about the frequency of kita punya? Siapa tahu?
Malaysian punya frekuensi. So Malaysian punya frekuensi is about 50 or 60 Hz juga. Lebih kurang sama This correspond with an angular frequency of 377 radians. So kita boleh convert kalau dalam you all punya calculator tu kan. You can convert from frequency to radians. Angular frequency. Angular frequency ni dalam bentuk degree. So bila you convertkan kepada radians, dia adalah 377 radian per second. Okay. Okay, resistor in an AC circuit. So let's discuss yang paling simple sekali bila you ada resistor sahaja di dalam circuit yang menggunakan power source secara alternating. Okay. So kita tahu tadi dah cakap dah yang awal-awal perubahan voltage di dalam circuit tersebut adalah delta Vmax sin omega t. Okay, consider a circuit consisting of an AC source and a resistor like this one. The AC source is symbolized by this, and then the instantaneous voltage is by this equation. So the instantaneous voltage across the resistor delta VR is the voltage across the resistor lah kat sini. Okay. Okay, let's do some calculation. Sekarang kita nak cari macam mana nak cari current yang melalui circuit tadi. Circuit tadi hanya ada AC source, lepas tu dia ada resistor. So how do we calculate the current inside the circuit? So kita guna Ohm's law. Remember kalau dia hanya ada just a resistor inside the circuit, kita boleh guna Ohm's law, which is I is equal to delta V over R. Kan? This one basically Ohm's law lah ni. Sebab I is equal to V over R kan. So dalam kes ni memang kita, sebab kita nak cari instantaneous current across the resistor, yang circuit tadi tu. Circuit kita ada resistor, lepas tu kita ada power alternating source. So kita nak cari apakah IR across this one. So we have the, of course kita akan ada VR kat sini. VR. Okay. So VR is equal to, ambil balik. Okay. V kat dalam sini sama delta VR ada sama dengan delta V max Delta VR sama delta V max sin omega t kan. Oops. Sekejap. Nampak tak? Dia keluar daripada ni. Masukkan balik equation sebab this one delta VR is equal to delta V max. This one is equal to delta VR. Okay. So dalam case tu, or you can also write down I max is equal to sin omega t. So the instantaneous voltage across the resistor can be written by, because of I max R sin omega t, sebab V is equal to, okay, yang ni kalau kita nak cari V delta VR, okay, voltage, remember V is equal to IR. Okay, so bila you nak gunakan V is equal to IR punya equation, so delta VR is equal to I max R sin, dia mesti ada sin omega t sebab sekarang kita punya current dan voltage adalah instantaneous. Okay. So just get familiar with this equation. Kita akan buat some exercise lah. Okay. Lepas ni. Tapi saya nak discuss dulu karakteristik dia kalau kita, apa maksud setiap value tadi tu. So I max, okay, let's read the description dulu. The graph shows the current through and the voltage across the resistor. Okay, so ni contohnya kalau saya plotkan current
delta I tadi tu, delta IR tu, yang melalui across the resistor. Okay. So dia punya current tu macam ni. Dia punya dia bentuk dia sinusoidal juga. Okay, so dia akan ada dia punya Imax ataupun maximum amplitude of the current is Imax. Okay, sama juga kalau voltage. Voltage tu kalau saya draw dia punya signal, dia sama macam dia punya phase Dia punya phase kan, ni T and phase. The T ataupun the phase are the same. Walaupun bentuk signal dia tak sama, of course Vmax dia ada dia punya magnitude sendirilah. Imax ada magnitude dia sendiri, tapi bila kita lukis the phase adalah sama. So the current and the voltage reach their maximum values at the same time. Maksudnya they are said to be in phase. Okay. So current dengan voltage dia are in phase untuk AC punya circuit. Kalau dia ada resistor saja kat dalam circuit tu. For a sinusoidal applied voltage, the current in a resistor is always in phase with the voltage across the resistor. This is known. The direction of the current has no effect on the behavior of the resistor. Okay, current tu tak kisah dia punya. Even the current, if you flip the polarity of the current yang masuk, dia tak ada effect. Sebab apa? Sebab dia panggil apa? Kalau yang sebab dia symmetry. Kalau you flip pun tak akan bagi efek lah kepada behavior of the resistor sebab dia symmetry. Okay. Resistor behave essentially the same way as both DC and AC circuit. Okay. The resistor behave sama macam dalam DC circuit and AC tadi lah, sebab kita guna V equal to IR, R equal to V over R. Sama. Sekarang dah pukul 9.30. Okay, let's move quickly. Root mean square current and voltage. Yang RMS ni stand for root mean square. Sebab apa kita perlu ada root mean square current and voltage? Sebab the average current in one cycle is 0 kan? Dalam satu cycle current, kalau you averagekan this value, satu positif, satu negatif. Sorry. Satu negatif, this one is negative. Satu positif, satu negatif, tentulah you akan dapat kosong kan? Okay. The average voltage. So macam mana kita nak tahu berapakah average voltage dekat dalam ataupun current dekat dalam AC punya circuit? Kalau kita average kan kita akan dapat kosong. Jadi that's why kita perlu ada a new calculation ataupun new representation of the average voltage dekat dalam AC punya circuit. Kita guna root mean square voltage ataupun current. Okay, let's calculate the root mean square current dulu. Is the average of the impedance in an AC circuit. So the equation for RMS is I is equal to I RMS. I root mean square is equal to I max, which is the magnitude of the current. You bahagikan dengan 2 square root of 2. Ataupun if you calculate what is the 1 over square root of 2 is actually 0.707 I max. It's about 70% of the total magnitude of the current. So that is the average ataupun average current yang berada dekat dalam. That's how you calculate the average current di dalam AC punya circuit. So sama juga kalau you nak cari average voltage. Okay, so delta V RMS is equal to delta V max over square root of 2. So you akan dapat 0.707 delta V max. Okay. Okay, let's do some calculation. And before that, ada lagi ni. Note about RMS value. RMS value are used when discussing alternating currents and voltage because AC ammeters and voltmeters are designed to read RMS values. Many of the equations that will be used have the same form as their DC
counterparts. Okay. Okay, so sebab AC dengan AC meter dengan voltmeter, bila kita AC voltmeter, AC ammeter and AC voltmeter. Maksudnya AC dengan AC ammeter dengan DC punya multimeter tak sama. Okay, so bila kita guna AC punya ammeter and voltmeter, so dia orang akan, bila kita nak suruh the meters to read the volt and the current, dia orang akan guna the RMS value lah. Sebab kalau tak, dia akan dapat kosong je. Okay. Okay, let's do some exercise before kita end our class today. For example, contohnya kita ada satu circuit macam ni. Dia hanya ada resistor 24 ohm. Resistor 24 ohm. Lepas tu you ada alternating voltage power supply 100 volts, the Vmax the delta Vmax dia, the magnitude is 100 volt. Okay, so you put an ammeter here, so you nak tahu berapakah I, and then you put voltmeter here to know what is the voltage. Delta VR lah. Basically, you nak tahu berapakah delta DR dekat sini, dekat R. So, macam ni kita nak calculate this one. Can you have an idea how to calculate that? So, basically, Imax. Kita nak tahu berapakah Imax. Imax ni magnitude lah, Imax. Okay. Sebab kita sekarang nak tahu, okay, so we want to calculate the IRMS. So IRMS is equal to, apa equation dia? Imax over bagi dengan square root of 2. yes. So Imax dia kita tahu tak? 0.707 Imax. This one is equal to, tak boleh keluar pula. Is equal to 0.707 Imax kan? So Imax berapa? Imax is equal to delta Vmax. Kita calculate dulu lah Imax. Delta Vmax bahagi dengan R kan? So R kita tahu, delta Vmax pun kita tahu. Delta Vmax 100 volt. R 24 ohm kan? So you got 4.17 ampere. Okay, so you masukkan balik value ni kat dalam ni. So you akan dapat IRMS dia sebanyak 2.95. Okay, so that's how you calculate the IRMS. ni. Okay, so how do we calculate the voltage RMS pula? VRMS. Sama juga, remember the equation for VRMS. VRMS is equal to delta V max divided by square root of 2 kan? Or is equal 0.707 multiplied by delta V max. So what is delta V max? 24 ohm. Vmax lah. 24 ohm is R. 100. 100 volt kan? So you akan dapat 70.7. Betul? Betul. Okay. Okay. So that's how you calculate lah. Bila you ada AC punya source, lepas tu you nak guna ammeter untuk calculate the value of the current, lepas tu dengan the value of the voltage across the circuit. Okay. Another example. So in a simple circuit,
in the simple AC circuit shown, R is equal to 70 ohm. So yang ni dah berubah. Ni dah jadi 70. Ohm. Okay, so if delta VR, and then of course this is the standard equation, the instantaneous voltage across the circuit is this one. If delta VR is equal to this one, for the first time at T is equal to 0.01 pada 0.01 saat, what is the angular frequency of the source? So kita ada equation for this exercise. Apa yang kita tahu? Kita tahu delta VR is equal to yang ni kan, delta VR is equal to 0.25 delta Vmax. But I want to know the standard equation untuk delta VR dulu. So delta VR adalah delta Vmax sin omega T kan? That is the standard equation for delta VR. So and we also know that delta VR is equal to 0.25 delta Vmax. So what does this mean? So that means Vmax berapa? 100 kan? So delta VR adalah 0.25 kali dengan 100 is equal to 0.25 delta Vmax. Sorry, delta yelah memanglah delta Vmax. Sekejap. Ni betul tapi saya tak nak cakap yang ni. 0.25 kali 100 ni sama juga dengan delta Vmax sin omega T kan. So delta Vmax ni adalah 100. Saya buat quickly this example so that you can tengok balik nanti. Kali 100 sama dengan 100 sin omega T. Okay, so sekarang apa yang kita nak cari adalah angular frequency of the source. So which is this W Kita nak cari what is this W. So yang lain semua kita dah tahu, tinggal W je kita tak tahu, T pun kita dah tahu. T ni adalah the time. In this case T is equal to 0.010 second kan? Okay, so you boleh plug in all the values into the equations untuk dapatkan omega. So kalau saya ringkaskan 0.25 because 100 dengan 100 you can cross kan, cancel out each other. So 0.25 is equal to sin omega 0.01. Betul tak? Okay. So let's say kita ni dulu. Kita jadikan dia macam ni. 0.25 is equal to sin X. So we know X is equal to omega 0.01 lah. So X is equal to negative sin 0.25. You akan dapat 0.2527. Okay, that is X. So kita tahu X adalah ni kan? So 0.2527 is equal to 0.01 omega kan? So kat situ boleh cari tak omega berapa? Omega is equal to 0.2527 bahagi 0.01. So you akan dapat jawapan dia 25.27 radian per second. Okay. So that is how you calculate untuk soalan A.
Macam mana nak dapatkan angular frequency. Basically you have to use back all those equations lah yang kita tahu dan value yang kita tahu dan kita plug in into the equation untuk dapatkan parameter yang dikehendaki. So for B, boleh tak saya minta all of you to try to do it, and then in the next class saya akan minta you all cuba tunjukkan cara pengiraan what is the next value of T. Basically dia nak tahu T2. For which delta VR is equal to 0.25 delta Vmax. Cuba you all buat. Okay, siapa yang dapat jawapan dia ataupun yang boleh tunjukkan kat saya akan bagi bonus mark for next week. Okay. So I think that will be the end of our class for today. Ada soalan tak before kita dismiss? Everybody? Doktor, Yes. nak tanya yang tu X tu dari mana? Yang X equal to sin negative 1, 0.25. X tu variable baru yang saya namakan. You nak namakan dia Y pun boleh. Faham tak? Saya dah Faham. padam kan? Faham tak? Saya sebab saya tahu 0.25 is equal to sin 0.01 omega. And then saya nak namakan omega 0.01 omega tu sebagai X sebab saya nak mudahkan dia. Understand? You can put it as A ke B ke C ke D. But I know X is equal to 0.01 omega lah. Faham ke? Faham. Okay, ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada soalan, I think that will be the end of our class today. Thank you very much for attending this class. Hopefully your basic electronic are freshened up. And next week we are going to further a little bit, sikit lagi on basic electronics. Basically lagi complicated calculation lah on the AC circuit analysis before we move on to the signal conditioning. Sebab kita kena strengthen our basic electronic dulu before kita buat signal conditioning. Signal conditioning menggunakan banyak electronics, Wheatstone bridge, voltage divider dan sebagainya. Okay, so thank you so much everyone. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Welcome. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Doktor,